students, welcome to Once Coaching. This is the fourth session of Electric Drives. Today we will see, the contents of discussions are, we will see different types of DC motor characteristics. There are different types of DC motors, shunt motors or separately excited DC motors, DC series motors, compound motors, etc. These motors you already studied in electrical machines. In this session, we will see the speed torque characteristics of these motors. How to control the speed torque characteristics of this motor. Okay. Then, different applications. Shunt motor application, series motor and performance അനുസരിച്ച് ഏത് application ആണ് അത് use ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Okay, that we will see here. Then, we will do one question for controlling the speed of these machines. അപ്പോൾ ഒരു question ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. Okay, so we will move to the session. First, shunt DC motor or separately excited DC motor. So, ഇവിടെ നമുക്ക് figure കാണാം. We know that there is an armature and a field for every motors. Armature and there is a field. Shunt motor a field winding is connected parallel to the armature. Self-excited, self-excited, and this is the supply voltage V, the current IL, this is the line current, and it is divided into two, armature current and shunt field current. So IL is equal to IA plus ISH. And what about V? V is equal to, there is a back EMF of EB here, EB plus IARA. And the main thing, in the case of shunt motor or separately excited DC motor, we will consider flux as a constant. Flux as a constant. Now, the equation for torque and speed. നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെയും ടോർക്കിൻ്റെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എ ഷണ്ട് മോട്ടർ ഓർ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടർ, ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു phi IA, where flux is a constant, so we can remove that proportionality by K. So K phi IA, okay, K phi IA, where flux is a constant. So it become torque is equal to K into phi IA. Okay. Now, what about speed? Speed അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബാക്ക് EMF ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ബാക്ക് EMF ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5Z and P/60 into A. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. K phi omega m. K phi omega m. So this is the equation for back EMF. So from that we can derive what is omega m. Omega m is EB by K phi. Flux ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ചില കേസിൽ നമുക്ക് K into phi ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾസോ. നൗ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K phi IA and EB is K phi omega m. Now what is EB? EB is V minus, ഇവിടെ നോക്കൂ, V is EB plus IARA. So what is EB? EB is V minus IARA. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ആരെ ആണ് വേണ്ടത്. സോ EBയുടെ പ്ലേസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ K phi omega m. K phi omega m. So you will get V minus IARA and omega m is equal to V by K phi minus IARA by K phi. Again, torque ഇതിൽ വന്നില്ല അല്ലേ? Torque എങ്ങനെ വരും? Look at this equation. What is IA? IA is equal to torque divided by K phi. Right? അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. So you will get omega m is equal to V by K phi minus IA. Instead of IA, it will be torque divided by K phi
all square into RA. Okay. So this is the equation. നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം. Instead of this, minus RA by K5. ഐയുടെയും ആറുടെയും പ്ലേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ is same. And this is torque. Okay. So this is the equation of speed for a shunt motor or a separately excited DC motor. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട് എ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ. y is equal to mx plus c. Here m is minus RA by K5 all square. That is slope. Slope is a drooping characteristics. അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് v by K5 ഈസ് ദി നോ ലോഡ് സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ടോർക്ക് ആരാ ഷണ്ട് മോട്ടറിന് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. It's a drooping arrow. In the x-axis we have torque, y-axis we have speed. Then, so this is the characteristics, and this is no load speed omega m0. It is v by K5. Then, its slope is RA by K5 square. Okay. Now, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലായി അല്ലേ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിങ്, how we are controlling the speed of the shunt motor. Shunt motorന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് there are 3 methods. What are the 3 methods? Armature resistance control, armature voltage control, and field flex control. 3 methods are there. First of all, we will discuss about armature voltage control. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഇത്? omega m is equal to v by K5 minus RA by K5 all square into T. അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ്, സപ്ലൈ സൈഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ആർ കൺട്രോളിങ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മാറ്റാം. 2, ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫ്ലെക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഫ്ലെക്സ് വീക്കണിങ് മോഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഫ്ലെക്സ് ഇസ് വീക്കണിങ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ. ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് യു ക്യാൻ വേരി. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 മെത്തേഡ്സ്. ഇനി അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 ടു റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്പീഡ് 0 ആയിരിക്കും, പ്രൊപ്പോർഷണൽ സ്പീഡാണ്. ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ സ്പീഡും എന്താകും, സ്പീഡും റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ഇത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. യു ആർ അപ്ലൈയിങ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ ഡിക്രീസിങ് ദ വോൾട്ടേജ്. Now the voltage is V1 and that V1 is less than the rated voltage. Then what will happen to the cara? Definitely this point will change. So cara become decreases. Alle speed of cara താഴേക്ക് വരും. Speed will decreases. Again, as you decreasing the voltage, the characteristics will be like this. Okay. Now next method is field flex control. അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിന് താഴേക്കാണ്, അതായത് റേറ്റഡ് സ്പീഡിന് താഴേക്കാണ് നമുക്ക് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണത്? ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് വി ക്യാൻ വേരി ബൈ യൂസിങ് ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ. ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പം അത് എബോവ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്പീഡിന് മുകളിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫ്ലെക്സിലാണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫ്ലെക്സിൽ റേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള സ്പീഡ് ടോർക്ക് ആര. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റഡ് ആണ്, ഫ്ലെക്സ് റേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സാച്ചുറേഷൻ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലെക്സ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ്. So what will happen here? No load speed definitely increases.
And what about here? Flex കുറയ്ക്കുമ്പോൾ the slope RA by K phi square ആണ്. So as you decrease the flex, the slope is also decreases. Now it will become like this. As you decreasing the flex, its slope is also increasing. And the speed control is above base speed. So this is the characteristics for field flex control. We are weakening the flex. Okay. Now the next method is armature resistance control. Armature resistance control. Okay. So armature voltage control is using for controlling the speed below base speed. Field flex control is using for controlling the speed above base speed. Now next is armature resistance control. As you increasing the value of armature resistance, definitely this slope will increases, but the no load voltage will be always same. Armature resistance കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? It is independent of armature resistance. So the cara will be like this. As you increasing the value of armature resistance, the slope will increases. Okay, so that's about the characteristics of DC shunt motor or separately excited motor. We discussed 3 different methods of speed control. ഇനി ഈ സെയിം കേസ് തന്നെ നമ്മൾ സീരീസ് മോട്ടറിനും കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് സീരീസ് മോട്ടർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഡിറൈവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ലുക്ക്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു phi IA. Torque is equal to K phi IA. Okay. In the case of series motor, ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണിത്? This is the line current. The current passing through the series field winding, that is ISC. That is same as the armature current. That current is responsible for making the flex, right? So flex is proportional to what? Flex is proportional to Kf into Ia. Substitute here, then you will get torque is equal to Kf Ia square. Okay. In the previous case, in the case of shunt motor, one thing I forgot, that is the speed, the characteristics between current and torque. And that case, torque is proportional to phi Ia, that is flex is a constant, so torque is equal to K phi Ia. That means this is the characteristics of current and torque. Okay, in the case of a shunt motor, but that is linearly increasing. But in the case of DC series motor, look at this, torque is proportional to Ia square of current. So this characteristics become, this is known as starting characteristics, like this. Startingly there is a parabolic nature. After that the flex reaches saturation. At this particular point B, flex കൂടി finally it reaches saturation. പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് current കൂടിയാൽ it will not change, അല്ലേ? So after that it become a line. ഷണ്ട് മോട്ടറിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ലീനിയർ ലൈൻ ആയിരിക്കും. സോ അപ് ടു ദ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഹൈപ്പർബോള. ഓക്കെ, ടോർക്ക് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു IA സ്ക്വയർ. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഷണ്ട് മോട്ടർ ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. പക്ഷേ സീരീസ് മോട്ടർ ഈസ് മെയിൻലി യൂസിങ് ഫോർ വെയർ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് നീഡഡ്. ട്രാക്ഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സീരീസ് മോട്ടറാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് നീഡ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്. Torque is proportional to Ia square ആണ്. Now, another thing, it cannot be start at no load. It cannot be start at no load. At no load there will be dangerous. No load lo light load lo series motor start ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Its speed will be dangerously very high. That we will see now. Next, അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. What about speed? We know that EB is equal to K phi omega m. Now EB is equal to KF phi, before that, 1 minute.
നമുക്ക് ഇവിടെ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തൽക്കാലം കൊടുക്കണ്ട. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒമേഗ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ബൈ കെ ഫൈ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ലൈറ്റ് ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ലൈറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡ് കറണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഇസ് വെരി ലെസ്. സോ ഫ്ലെക്സ് വിൽ ബി വെരി ലെസ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ സ്പീഡ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടോ. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് മോട്ടർ നോ ലോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? അറ്റ് നോ ലോഡ് ഫ്ലെക്സ് വിൽ ബി വെരി ലെസ്, ദെൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സ്പീഡ് വിൽ ബി ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ഡാമേജ് ദ മെഷീൻ. Now V is equal to, 1 minute, EB plus IARA. DC motoring വർക്കിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. V is equal to EB plus IARA. That means electrical energy is converted into mechanical energy. Here EB is equal to V minus IARA. EB എന്താണ്? K phi omega m. So omega m is equal to V by K phi minus IARA by K phi, where K phi is what? Kf into Ia, right? So omega m is equal to V by K phi into Ia. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്ലെക്സ്. What is flex? Flex is Kf into Ia. It is proportional to the armature current. Substitute here, minus IARA divided by K into Kf into Ia. Ia and Ia get cancelled. Now what else? Omega m is equal to V by K into Kf into Ia. What is Ia? Ia is, look at this, from this equation you can find out what is Ia. Ia is equal to root T by root K Kf. Substitute here in the place of Ia, you will get omega m is equal to V by K Kf root T by root K Kf minus RA by K Kf. So by rearranging that, we will get omega m is equal to V by root K Kf root T minus RA by KF. So look at this. So it's just a constant. RA by KKF, that is a constant. So it is mainly depend upon this term. Okay. So V by root KF by root T. That means omega m is proportional to 1 by root T. So what about the shape of the speed torque arrow? Okay, 1 minute. The shape will be definitely a hyperbola. For low speed, for light load or no load, the speed will be dangerously high. Okay, that means flex is very less at that time. And after reaching saturation, at this point, suppose the flex reaches saturation, at that time, it will be a constant. Now, this is the speed torque characteristics of a DC series motor. It will obey this equation. So you can vary the speed torque characteristics by 3 methods as we already discussed. What are they? Armature voltage control, field flex control and armature resistance control. Now, first of all, armature resistance control. Armature resistance control, okay, അത് നമുക്ക് അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ armature voltage control നോക്കാം. Armature voltage control. Suppose this is the speed torque characteristics for a rated voltage. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത്?
This is the equation, right? So by varying the voltage, rated voltage നേക്കാളും കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൊണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ സ്പീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. സോ ആസ് യു ഡിക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ്, സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരീസ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലെറ്റ് ദിസ് ഇസ് the cara for rated voltage. As you decreasing the voltage, what will happen? The characteristics will be move in this side. Okay, move downwards. Speed torque characteristic korഞ്ഞു varum. And by varying the field flex control, what will happen? Already പറഞ്ഞു, rated speed നെ മുകളിലേക്ക് control ചെയ്യാനാണ് field flex control use ചെയ്യുന്നത്. So definitely as the value of flex decreases, speed will increases. So എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പീഡ് ക്യാര വരിക? ഇത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ്, റേറ്റഡ് ഫ്ലെക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആസ് യു ഡിക്രീസിങ് ദ ഫ്ലെക്സ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എബോവ് ദ റേറ്റഡ് സ്പീഡ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എബോവ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിന് പോകും അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് method is armature resistance control. So armature resistance control definitely the slope will vary. Look at this equation. By varying the armature, increasing the resistance, what will happen? Its slope will increases. Okay, so appo idana rated engile ingane slope will increases like this as you increase the resistance. Okay, so that about the speed torque characteristics of a DC series motor. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, it is mainly using for high starting torque demand applications. Torque is proportional to IA square. And it cannot be start at a no load. എപ്പോഴും ഒരു ലോഡിലായിരിക്കണം ഈ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? There will be a series winding and a shunt winding. Short shunt, long shunt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെഷീൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഷോർട്ട് ഷണ്ട് കേസിൽ shunt field winding is connected like this. Long ഷണ്ടിലാണല്ലോ this is series field winding. Long shunt ആണെങ്കിൽ a shunt field winding is connected like this. Okay, and again it is divided into cumulative compound motor and differential compound motor. Cumulative compound motor പ്രത്യേകത എന്താണ്? The total flex എന്ന് പറയുന്നത് 5SH plus 5SC ആയിരിക്കും. The flex will aid each other. The flex will aid each other. കേട്ടോ? അപ്പം this is cumulative compound motor. Cumulative compound motorൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് cumulative compound motor. On that case, flex is equal to 5SH plus 5SC. But in the case of differential compound motor, what will happen? They oppose each other. So total flex എന്ന് പറയുന്നത് already ഉള്ള ഫ്ലെക്സിനേക്കാളും കുറയും 5SC. Okay, so this is differential compound motor. Now സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ദിസ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഷണ്ട് മോട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ DC സീരീസ് മോട്ടർ. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ DC ഷണ്ട് മോട്ടർ അല്ലേ? അതായത് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ω_m is equal to V/K∅ minus RA/K∅ all square into T. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം ഫോർ എ ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിൽ വരുമ്പം ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? 5SH plus 5SC. Right. So look at this. The speed will be decreased. Cumulative compound motorla the speed will be decreased. The flex value is increased. And the look here also, its slope, this value is increased, right? And next thing, for a differential compound motor, differential compound motor engane varum? V/K 5SH minus 5SC. So speed will now increased like this. This is
the gear of a differentially compound motor. Okay. At the same time, current and torque characteristics already kando. This is the characteristics of a shunt motor and this is the characteristics of a series motor. So for a cumulative compound motor, what will happen? Phi SH plus phi SC aanu, alle? So again it will be like this. Okay. And differential ne idupole varum. So these are phi SH minus phi SC. So these are the characteristics of compound motor. Now we already see the speed torque characteristics equation of compound motor. Next, now we will discuss constant torque and constant power region. എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്? രണ്ട് മെയിൻ റീജിയൻസിലാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സ് റൺ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ബേസ് സ്പീഡിന് താഴേക്കാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എങ്കിൽ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളാണ്. അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈ IA. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടോർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ലോഡ് ടോർക്ക് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മളിത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ torque is proportional to phi IA. Maximum allowable torque, that means it will be in the rated condition, so torque is a constant here. Then what happened to the power? Power is V into IA, right? Voltage, we are varying the armature voltage. It is varying from 0 to rated voltage. So power is varying here like this. Power is varying, torque is a constant in the armature voltage control. That means the speed control below base speed. For the speed control above base speed, what is happening? Which method we are using? Field flex control. Field flex control എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Look at this. We know that in this case voltage will be a constant. Okay, and it is operating at rated current. So power will be a constant. And what happened to torque? We are decreasing the flex. So the torque will be, the torque characteristics will be like this. Okay, we are decreasing the flex. Field weakening mode. It is inversely proportional to speed. Torque is inversely proportional to speed. So this is the characteristics in the constant torque region and the constant power region. In this region it is operated above base speed. Here it is operated below base speed. Now the applications of DC motor, as we already discussed, shunt motors are constant speed motors. So examples for the applications: lathe, centrifugal pumps, blowers, printing process, spinning machines, reciprocating pumps, etc. Then DC series motor that need high starting torque, right? And it should not start at no load. Applications are high starting torque വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കേട്ടോ. ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൻലി ഇൻ ട്രാക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദെൻ ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ. ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എല്ലാം ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിൻ്റെയും ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു characteristics ആണ് ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിന് വരിക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്. So such applications it use press, electric shovels, reciprocating machines, conveyors, stamping machines, elevators, compressors, rolling mills, etc. Next, now we will do a problem regarding the speed control of DC motor above base speed and below base speed. Look at the question. A 220 volt 500 ampere separately excited motor. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടറാണ്. നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. We are providing a supply here. Shunt field winding is connected to another supply. Okay. So machine is 220 volt. V is equal to 220 volt. The current, line current and armature current all are same.
line current and armature current all are same, that is 500 ampere. Then its speed, rated speed is 600 rpm. Then it has armature and field resistance, Ra is equal to 0.02 and field resistance RSH is equal to 10 ohm. Okay, this is 0.02 ohm. The load torque is given by the expression. Load torque നമുക്ക് ഒരു expression ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? TL is equal to 2000 minus 2N. Now, speeds below the rated are obtained by armature voltage control. Speed above is obtained by field flex control. You have to calculate motor terminal voltage and armature current when the speed is 450 rpm. But speed, new speed is equal to 450 rpm. നമുക്ക് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എത്രയാണ്? 600 rpm ആണ് റേറ്റഡ് സ്പീഡ്. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 450 rpm ആണ്, അതായത് ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ വിച്ച് മെത്തേഡ് വി ആർ യൂസിങ്? ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ വി ആർ യൂസിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മോട്ടോർ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജും ആർമേച്ചർ കറണ്ടും അല്ലേ? മോട്ടോർ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V പ്ലസ് EB പ്ലസ് IARA. 450 rpm സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള EB2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 450 rpmൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് ടോർക്കിനുള്ള കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം. ദീസ് ടു തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ദ വോൾട്ടേജ് V2 കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആ 450 rpm കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. EB1 റേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ റേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ, അതായത് റേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ്, റേറ്റഡ് കറണ്ട്, റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലെ ബാക്ക് EMF EB1 കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് V മൈനസ് IARA. V is 220 minus IA is 500 into RA. Armature resistance 0.02. So you will get 210 volt. Okay. This is the voltage at the rated condition, back EMF. Now EB2 ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് മോട്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. EB ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട്? ഇസ് ഈക്വൽ ടു K5 omega m അല്ലേ? K5 omega m. ഈ കേസിൽ ഫ്ലെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? EB1 ഈക്വൽ ടു omega m1. EB2 ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അല്ലേ? പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇരുന്നോട്ടെ. At rated condition EB1 ആയിട്ട് എടുക്കുക, K omega m1, and in the 450 rpmൽ വരുമ്പം EB2 is equal to K omega m2. So you have to find out EB2 here, right? അപ്പോൾ omega m1 m2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നമുക്കിവിടെ സ്പീഡ് 450ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് omega m2. omega m2 is equal to 450 ഇനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് 2π/60. ഓക്കെ, 2π/60. അപ്പോൾ omega m2 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ omega m1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 600 ആണ് റേറ്റഡ് ഇൻറ്റു 2π/60. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് omega m1 and omega m2, cross multiply, substitute the value of EB1 here and find out EB2. ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് EB2. സോ EB2 is equal to 157.5 volt. Now you get the value of EB2 here.
Next, ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Now we have to find out IA2. So it is proportional to torque. നമുക്ക് നോക്കാം. ലോ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. TL is equal to 2000 minus 2N അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൽ അറ്റ് 450 RPM കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ടോർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അറ്റ് 450 RPM law torque is equal to 2000 minus 2 into 450. So you will get law torque is equal to 1100 Newton meter. Don't forget, this is the law torque corresponding to 450 RPM ആണ്. അതായത് 500 റേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട IA2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ റേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ളത് എങ്ങനെ കിട്ടും? 1 minute. നമുക്കറിയാം പവർ എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. EB into IA and also it is torque into omega m. So at rated condition നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? EB into IA, rated കണ്ടീഷനിലുള്ള EB1 IA1 is equal to rated conditionലുള്ള torque into omega m1. So TR1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? EB1 IA1 divided by omega m1. So substitute here. You have the value of EB1, it is 210. What is the value of IA1? It is 500 ampere. Omega m1, that is the speed corresponding to 600 RPM in radians per second. So you will get the value of TR1 as 1671 Newton meter. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലുള്ള ടോർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് അല്ലേ? ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് അല്ലേ? ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. Rated torque is equal to K phi IA. It is a constant, so we will take it as KIA. IA1 rated condition. Now low torque, അതായത് 450 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ടോർക്ക് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? That is 1100 and it is equal to KIA2. Now cross multiply that and find out the value of IA2. Okay, so you will get the value of IA2 and substitute the value of IA2 here and find out the value of V. Now you got the value of EB2, you have the value of IA2. Substitute here and find the value of terminal voltage and it is equal to 164 volt. Okay. So that's about the speed below base speed. I forgot to write the value of current here. The value of current IA2 is equal to 329 ampere. Okay. So by cross multiplying these two sets, K and K will be cancelled. Substitute all other parameters. You will get the current as 329. Okay. Next session is calculate the field winding voltage and armature current when the speed is 750 RPM. അപ്പോൾ 750 RPM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് കൺട്രോൾ ആണ് അല്ലേ? എബോവ് ബേസ് സ്പീഡിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല അല്ലേ? സോ വി വിൽ സീ ഇറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്. ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. അതായത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ അക്രോസുള്ള സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്. That is not varying. That is fixed voltage. And what is that? 220 volt. And the field is varying. Here field voltage. We are varying that by weakening the field. Now, you have to find out what should be the voltage supplied in order to get a speed of 750 RPM. 750 RPM സ്പീഡ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു
that you have to be find out. Okay, അപ്പോൾ 220 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും കുറയ്ക്കും, എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പീഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കിയത് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K∅IA, റൈറ്റ്. സപ്പോസ് 750 RPM കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള ഫ്ലെക്സ് 5' ആണെന്നും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈമിലുള്ള കറണ്ട് IA' ആണെന്നും വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K∅' IA', റൈറ്റ്. K∅' So what is low torque? Low torque നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. You can find out that. Low torque is equal to, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കേസ് എല്ലാം 750 RPMലാണ് കേട്ടോ. 750 RPM. So low torque is equal to 2000 minus 750 into 2. So you will get 500 Newton meter. അപ്പം 750 RPM കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 500 Newton meter ആണ്. അത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് IA' is equal to 500 divided by K∅'. ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ. This is one of the equation. Now we will see another equation. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് IA' വാല്യൂ ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Second equation is voltage equation at 750 RPM. V is equal to EB plus IARA. Right? So, നമുക്കറിയാം voltage. Supply voltage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a constant, that is 220 itself. And what about EB? EB നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5' ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ K∅' and omega m dash. Omega m dash we have to find out omega m dash from 750 RPM. Okay, plus IA' into RA. IA' is the current at the speed of 750 RPM. ഈ രണ്ട് അസംഷൻസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 5' എന്ന് എടുക്കുക, IA' എന്ന് എടുക്കുക. That are the assumptions we are taking. Now omega m dash നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. omega m dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 750 RPM ആണല്ലോ. 750 into 2π/60. That is omega m dash. And K∅' instead of K∅' substitute what? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. From this you can find out the value of K∅'. What is that? 500 divided by IA'. Okay. This is K∅'. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ മുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇവിടെ K∅' പകരം 500 divided by IA' സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. The value of omega m dash find out ചെയ്യുക. So you will get a quadratic equation. From that you can solve the value of current. And that current will be IA' is equal to 181.5. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് K∅' പകരം 500 by IA' സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So you will get a quadratic equation. By solving that you will get this answer. അപ്പോൾ IA' കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can find out what is K∅'. What is K∅'? 500 divided by IA'. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് 750 RPM കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Your aim is to find out what will be the voltage at the field side so that we will get a speed of 750 RPM. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി IA' കിട്ടി. IA' കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we can find out the value of K∅'. Right. K∅' എന്ന് പറയുന്നത് 500 divided by IA' ആണ് അല്ലേ. So 181.5. Now നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് ആണ്. സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തണം. ആ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. റേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് EB1 ആണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് EMF എന്ന് പറയുന്നത്. EB1 is equal to K∅1. ഫ്ലെക്സ് വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. K∅1 omega m1. Right.
So what is K51? K51 is equal to EB1. EB1 നമ്മൾ already find out ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What is EB1? 210 volt അല്ലേ? V minus IR ചെയ്താൽ മതി. So EB1 divided by what? Omega M1. Omega M1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Initial rated speed. Rated speed the corresponding radians per second. 600 into 2 pi by 60. അപ്പോൾ K51 that is 210 divided by 600 into 2 pi by 60. So K51 will be 33342. This much. This is the value of K51. ഇത് rated conditionലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ rated conditionൽ rated conditionൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? Rated വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് is proportional to the flux K51. ആൻഡ് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കേസ്, അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കേസ് ഏത് ഫീൽഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എന്ത് K5' നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഏത് ഫീൽഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ്. സോ വി വിൽ കമ്പയർ ദീസ് ടു കേസസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് VF. ഹിയർ K51 is 3.342. Okay, so rated voltage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 220 volt is equal to K51. K51 means 3.342. Then what is VF? നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത വാല്യൂ അല്ലേ, ഏത് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 750 RPM കിട്ടിയത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് K5' means 500 divided by IA dash, it is 2.755. So substitute here 2.755 and cross multiply the same and you will get the value of VF and it is equal to 181.3 volt. Okay, so this is the field voltage we applied, so that we are getting a speed of 750 RPM. We are increasing the speed. So we already studied two methods, armature voltage control and field flux control for increasing and decreasing the speed of a DC motor. So this can be applied for DC series motor, compound motor, any type of motor. So this is the method we are following. Don't forget, torque is equal to K5 IA and EB is equal to K5 omega M. This is the end of session 4. Hope you understand the same. We'll see you on the next session. Thank you.